You are listening to 24/7 online radio.
comes DanneMan with positive vibration. Here comes DanneMan with positive vibration. Here comes DanneMan with positive vibration. Hallå, DanneMan vibration positiv. Höjer frekvensen. Kärlek och förståelse. Hur mår ni då? Jag mår bra. God morgon på er. Jo då. Det är en bra morgon. Jag sov gott i natt. Jag gick och la mig hyfsad tid. Och jag har sovit hela natten och jag gick upp vid 8:30. Klockan är runt 8:45 nu ungefär. På morgonen. Så det är bra. Kom upp i tid i alla fall. Och nu ser ni en spårvagn bakom mig. Japp, jag står vid Värmlandsgatan utanför Coop. Ja. Och det småsnöar lite. Och det känns som det är nollan ungefär. Och det är inte så jävla kallt som det brukar ha varit hittills. Nej, idag är det nollan och blöt snö kommer det. Japp, och idag jag har inte tagit tag i disken än så det ska jag ta tag i. Ja. Jo då, så det är bra. Ja. Annars ska jag bara ta det lugnt idag. Ska småstäda lite. Ställa lite på vardagsrumsbordet. Kanske ta tag i sovrummet och ta bort lite prylar där jag har där. Gästrummet är klart. Det ser tipptopp ut. Och klädkammaren är klar. Och garderoben i hallen är klar. Så det är bara sovrummet kvar kan man säga. Japp. Ja, och det kvittrar. Fåglarna kvittrar. Det går inte in i micken tror jag. Men det kvittrar för fullt här. Sparvarna. Ja. Jo då. Så det är bra. Sen blir det väl att köra någon live under dagen. På min YouTube-kanal Daniel Elvenmark. Ni som är på TikTok, gå gärna över till min YouTube-kanal och prenumerera på min YouTube-kanal. Då blir jag glad. Det vore kul om alla följare på TikTok kommer över till YouTube. För då får jag lite mer följarskara på YouTube. Så ni är välkomna till min YouTube-kanal, alla TikTokare som följer mig. Där heter jag Daniel Elvenmark, Elvenmark med E. Och så får ni inte glömma att gå in på min hemsida heller. Som är www.dannemansvärld.nu är den. www.dannemansvärld.nu. Det är min hemsida. Den håller jag på med lite då och då. Det är inte så mycket som händer där. Men ibland händer det mycket, ibland händer det ingenting alls. Det är lite olika. Det går i vågor det där. Ja. Jo då. Så att det är bra. Lilla Coop på Värmlandsgatan är en trevlig affär. Trevlig personal. Bra erbjudanden på medlemspriser och så. Ja, kan jag rekommendera. Här i Norrköping, alltså. Ja. Jo. Men det var skönt att få sova natt i alla fall. Ja. Nej, nu ska jag hem och dricka lite kaffe så vi får höras
Så återigen, ha en trevlig fortsatt morgon så hörs vi snart igen. Så jag ser DanneMan vibration positiv. Höjer frekvensen. Kärlek och förståelse. Smulande kotten, pick i bäret, välkammad utter. DanneMan positive. DanneMan positive. Yeah, here comes DanneMan with positive vibration. Hallå, DanneMan vibration positiv. Höjer frekvensen. Kärlek och förståelse. Dags för en house tour! Lägenhetstur. Lägenhetstour. Ja. Av begäran av en följare. Eller begäran, önskan av en följare kan jag säga. Så då kör vi på det då. Japp, vi kan börja här i hallen. Här är entrén. Med hatthylla som ska rensas. Det står lite grejer där som ska bort. Ja. Och så har jag, på andra sidan här har jag klädkammare. Där man hänger jackor och sånt. Och här har vi städskrubb. Som ska göras i ordning. Det är lite stökigt där inne. Sen kan vi gå till vardagsrummet. Så här ser mitt living room ut. Japp. Med kafébord. Det där bordet där som står där. Det här bordet här har jag byggt själv av en gammal våningssäng och en bordsskiva. Som jag sågade isär och gjorde ben och grejer till. Så det blev rätt stadigt och fint. Jag ska bara byta duken på den för den där ser lite tråkig ut. Japp, så det ska jag fixa. Ja. Så ser det ut här. Och här har vi min streaminghörna. / spelhörna. Så ser den ut. Och jag har 2 tv-apparater som skärmar. Det funkar jättebra. Så det är bra. Ja. Och här har vi min Linux-dator. Min reservdator. Som jag småsurfar på lite då och då. Och uppdaterar lite då och då så att den inte ska självdö. Så det är min Linux-dator. Ja, med ännu med en tv-skärm till. Ja. Så kan vi gå vidare. Här har vi då sovrummet. Lite småstökigt sådär. Här har jag ställt lite grejer och så. Som ska bort ner i källaren. Och lite snusdoser på golvet ser jag. Ja, så det ska göras i ordning. Ja. Sen kan vi ta klädkammaren. Här har vi klädkammaren. Den är jätterymlig och stor. Så jag samlar på mig galgar så jag kan hänga upp mycket grejer. Så det är bra. Och en garderob där inne också som man kan lägga grejer i. Ja. Och här har vi gästrummet. Det är det senaste jag gjort i ordning. Så det är fullt i ordning i gott skick nu. Så det har jag gjort i ordning. Ja. Gästrummet här. Som gästerna sover. Jag får gäster ibland som vill sova över. Och då får de sova här. Ja. Och här har vi köket. Det är lite att göra här. Lite disk. Jag hade gäster häromdagen. Och då blir det disk. Det har bakats och grejats. Och lagats mat. Ja. Så ser köket ut. Stort och rymligt. Jättetrevligt kök. Nu är det mörkt ute så nu kan jag inte nu kan jag ju inte visa utsikten. Just det, toan också. Toan har vi. Så ser den ut. Så där ser toan ut. Japp.
Tvättmaskinen där är paj. Så jag ska köpa en ny tvättmaskin någon gång när jag får råd. En tvättmaskin kostar inte så mycket. Kostar väl 6-7 tusen. Så det ska jag investera inom då. När jag har råd. Ja, det var en liten house tour. Välkommen. Morgonträff. Here comes DanneMan with positive vibration. Here comes DanneMan with positive vibrations. Allesammans. Jag fick en sån här blixtidé att gå ut på en promenad så här på natten. Klockan är nu 3 minuter i 2:30 på natten. Och jag är pigg och glad och känner att jag måste göra någonting för att rensa hjärnan och gå en promenad. Och då tänkte jag ta med er på en liten promenad. Så nu ska jag bara klä på mig och installera mikrofonen på jackan. Så går vi ut. Japp. Hörs snart. Så då var jag redo. Då går vi ut en sväng. Hi. Ja, eftersom klockan har passerat 24 så är det torsdagen den 22 idag. Nu på morgonen. Och det kom ett lite nysnö. Men det är inte speciellt kallt. Jag kollade sist var det nollan. Ja, så vi går en liten annan väg än vad vi brukar gå. Ja. Vi går ner här. Här har vi andra gården. Det är blåsigt. Nu glömde jag muffen. Hoppas det går bra ändå. Där är hela julbelysningen hel. Det är inte på min gård. Där är det bara 2 kvar. Folk har snubblat på dem. Och där den där är så placerad är det inte så mycket folk som springer. Nej. Men det är väl dags att plocka ner det. Det är den 22 januari nu så. 20 knut har vi varit. Där man ska ta bort dem. All julbelysning. Det verkar gå lite segt alltihopa. Även spårvagnarna har sina tomteluvor på sig fortfarande. Det verkar som att Norrköping inte vill släppa julstångarna riktigt. Oj vad det blåser.
Men inte kallt. Nej. Och det jag riktar in kameran på nu är Kulturhuset. Där har de olika evenemang för barn, även för vuxna. De samlas här i området, va? Pratar och fikar. Och där ligger en sån där jävla sparkcykel som ligger överallt. Där har vi en sned carport. Har fått sig en känga. Sånt som händer om man inte är försiktig. Då går vi ut på Stockholmsvägen. Här var så typiskt. Här har vi gångbanan och där har vi cykelbanan. Helt klar. Inte fantastiskt så säg. Ja, inte en käft ute. Det ska bli en möbelaffär. Där ska det bli en möbelaffär tydligen. Ja, kommer en sån där åkare. Här är det någon form av vägarbete. Synd att det börjar snöa för dem. Ska se hur långt de har kommit. Ska vi se. Det är ett stort hål här. Och där har vi arbetsvagnen. Och det snöar nu igen. Kommer snö igen nu. Det är som puder. Det var lite värre snöfall förut idag. Tidigare på kvällen. Då var det stora flingor. Nu är det som små korn bara. Ja. Jag tror att det börjar ljusna tidigare nu. Faktiskt. Det är inte så där becksvart som det brukar vara vid den här tiden. Ja. Och här har vi nya parkeringen snart. Den är inte riktigt full än, men
Jag har några parkeringsplatser kvar. Så ser den ut. Nya parkeringen. Det ska tydligen komma upp laddstolpar också. Om ett tag. Så ser den ut. Här ska vi gå in.
så härligt när du började mala. Alltså att du inte ger, att de andra inte ger sig. Jag tycker det är så jävla det här skönt. är ju... Han blir så deprimerad så det inte liknar någonting. Nej, alltså jag vet inte. Det är så konstigt för att det är ju... Det vi gör är ju inte ens särskilt farligt. Alltså de kan ju någon gång stöta på någon som är liksom mycket, mycket värre. Jo. Men det är ju kul hur om man liksom funderar på hur små ni är. Ja. Vilken marginell betydelse ni har på YouTube. Ja. Och vilken gigantisk betydelse ni har i psyket på de där människorna. Ja, hyresfritt. Alltså du har ju, jävligt skön utväxling på dina videos. Mental skada kontra spridning liksom. Ja, absolut. Det är verkligen konstigt hur man kan vara så brydd. Du vet att jag tror att de skulle ligga och grina lika mycket om du hade 10 personer som kollade. Ja, förmodligen. Alltså det räcker ju att de vet att jag finns. Så ska det bällas. Så är livet över. Ja. Så jävla känsliga. Ja. Riktiga snorungar alltså. Jag ska inte uppehålla dig. Du ska få fortsätta. Ha en bra dag. Tack detsamma. Ja, det är lugnt. Ha det bra. Hej. Hej. Grät ut, utan det ni hör mig säga om det är ganska chill, laid back. Nu är det mitt namn som drar väldigt mycket visningar. Det är så det funkar, det är så YouTube är. Det var inte så att jag satt här och grät ut och bara min familj får stå ut med det här och det här tack vare de som startar YouTube-kanaler och pratar om mig och de kastar ut det här om mig och de ljuger om mig här och så vidare. Och så vidare. Utan jag sa det är så här det funkar. Nu är det mitt namn som drar väldigt mycket visningar för andra små YouTube-kreatörer liksom. Men om vi använder det här som att det ska låta som att, liksom, så här, att jag är jättenöjd med 2024. De tog ju heller inte med att jag hade gärna, eftersom jag tjänade 1,5 miljon 2023 och 2,5 miljon 2024. Jag sa flera gånger i synkar att jag hade glädjeligen tagit bort 1 miljon kronor och tjänat 1,5 miljon istället för 2,5 miljon om hela dramat inte ens hade hänt. Jag hade gärna ta bort hela dramat, ta 1 miljon av mig. Ta bort 1 miljon av min inkomst. You are listening to 24/7 online radio.
Well, it is the final 12 hours or so of prep. I ain't done. A friend of mine, I'm going to head there in a bit. I'll take you with me. Has a 100-pound propane tank I can use because they don't have propane heat. So he said I can borrow it. Anson from Ivy's family factotum. But I'm going to go take that and fill it up. Hopefully they're not out of propane. I wouldn't think so. I'm going to go pick up some cash, because cash is king if the power goes out. If it's down for a week and I have nothing but a debit card, it ain't going to do no good. So I'm going to get, a few $100s in cash. I'm going to see if I can pick up a couple of carbon monoxide detectors, put one in here and one in the back room. Never know. These things are supposedly safe, but for an extended period, who knows? What else do I need? I need oil for the generator, because I'm probably going to try to change the oil in the generator. It's been sitting in there for who knows how long. It needs changed. And I dug out 3 more 5-gallon jugs of gasoline, and I think another a 2.5-gallon jug. We're going to fill those up, so we have plenty of fuel. You can always put it in the trucks if whatever's not used. And I'm see if I can pick up another bag of rock salt. I already got a 50-pound bag, but 2 ain't, it's going to be a lot of ice, I guess. And I am trying to hook up my Starlink. I saved my Starlink. Everything is here. I just cut the cable when I disconnected it because it was going from my balcony through a bunch of stuff and into the house. And for whatever reason, I cut the cable, so I'm going to have to do some surgery, which it has like 10 strands of wire inside there. I've done it before, so I can do it again. Unless there is one place in town that may have a cable, but I doubt it. But I'm going to try to get my Starlink back up in case the power goes out, which it most likely will. So I'm going to take you along, and throughout the morning, I still got to get my chainsaws out, put a new chain on one at least. Sharpen the electric one, because if we get ice storms, there's going to be limbs everywhere. I may need it to get out of the driveway. Who knows? And anything else I see and that I might need, and just be ready, man. And I can't be any more ready than I'm going to be. Let's go. All right, guys. Well, I forgot my camera, so I'm using my iPhone. I'm not used to using the iPhone. I got Anson from Ivy's family factotum here with me. Recording. There we go. We are going to a last-minute supply run. He has loaned me a 100-pound tank, which is going to make my life a little more, just a little less stressful. Yep, 100-pound propane tank. I use it in the forge normally. Right now, I'm not using the forge, so have at it. I don't have anything that runs off propane other than my forge. So. Oh man, I'm not used to filming this iPhone, guys. I gotta get the chainsaws out. I'm just gonna put some new chains on them. I cut my Starlink cord when I disconnected it, so I've got like 10 little strands I gotta strip and reconnect. Done it before, yeah. So we can get Starlink as a backup, because I'm gonna go nuts without internet. I'm gonna go nuts without something to do. And you gotta have internet for anything today. So we're just heading down some country roads. We're going to come out on the highway here, go to the propane place. I got to go to the bank. You got to have cash in something like this. Get a little cash out, not much. Just in case the power's out over a week. The internet could be down for weeks in these stores. You never know. Well, right now, believe me, I can smell the ice storm in the air. Can't you? Oh, yeah. I know this feeling, and I know the humidity levels and everything. And my right knee is telling me that. Yeah, it's coming. It's coming, and it's going to suck. So we're going to get this stuff done. And I'm going to try to get a couple of carbon monoxide detectors. I don't know if I'll be able... They should probably have some of them. I don't know. All right, we'll see you there. Well, here we are at the propane place. There's probably, 7 cars in front of us. Man, probably more than that. Ain't got no choice but to wait, man. Boy, propane went down 209, but man. All right, guys, this looks like it's already starting out to be a fun morning. Well, what are you doing there, little buddy?
Looks like you hit a brick wall at 100 miles an hour. Yeah. Look at you. And then you, Miss Willow. You gonna run him over, you big old ox? He don't care. Look at him. He's like, I'm a man. You're goofy. All right, guys, we are dropping Anson off. Man, I appreciate you loaning me the tank. Yeah, no problem. Watching this show here, the little Wesley Snipes there. He don't care, man. He's like, I ain't afraid of that big old ox. Yeah, let's get one. Look at you. Yeah, you're gonna be the star of the video. Yeah, you are. Look at you. Willow, you're just jealous. You're just jealous. All right. What I'm doing here takes an incredible amount of patience. 2, 4, there's 10 wires, little bitty wires, and they are wrapped in two strands of 2. So I have to take each individual one, twist them together, make sure they are good and tight, because I don't have any wire nuts that small or Wago switches that are connectors like that small. So it has to be taped. I don't have a solder. I have solder and stuff, but I'm not going through all that. Ask me how I know this will work, because, well, I've done it before. This is my Starlink cable. I've already, I cut the cable like an idiot. And there's just no going to the store to get another cable. So I have to get this going. So give me about a half an hour to get all these together. We're going to plug it in and see if I can get my Starlink going for when the power goes out. If not, well, we ain't lost anything except for time. All right, this is just one of them situations, you might come across in a survival situation. You might need some communication equipment, but it's destroyed. Sometimes you may have to do tedious things like this. This is absolutely ridiculous, how many little wires. And you got to make sure, I took a lighter and I burnt the rubber off and peeled it back and burnt the hell out of my hand. And, you have to put them all together individually. And now we're ready to plug this in and see if I get some Starlink. If you don't see anything else about this, then you'll know it didn't work. But I've done that. There's actually another cut just like this in this line. And it worked for over a year like that. So I think I've got everything connected where it's supposed to be. And let's try it, man. All right. Apparently I wired it right. It is searching for satellites. Well, the damn guy put thousands of them up there, so it shouldn't have any problem, right? Now, this is my backup internet. Should my fiber go out? And it ain't going too well. This never does. Once you get it set up, it's all right, but man, I don't know. I'll have to see how it works. I just rebooted it. So we'll see. All right, I got Starlink connected. Let's see how fast it is. It's going to be a lot slower than fiber, I'm sure. But we'll see. Oh, yeah. Oh, my God. That is slow. Fiber goes to like 800. But hey, man, it's fast enough. It's picking up. It's downloading an update. That's fine. That's going to be fine. That's better. Now I'm going to have internet, guys. This is awesome. Okay, it's going to take me a little longer to upload, but I'm fine. Yeah, man. So you see, taking a little patience, having a little patience, overcoming a problem. That was a problem that I cut that cable. Most people would have looked at that and said, "Oh my God, there's 12 little bitty wires in there. I can't possibly fix it." Yeah, you can. You can fix things like that. You have to take the time and be willing to do it. All right, let me go around and show you what else I've done. This ought to make a few of you feel better. I installed a carbon monoxide detector there. That one is on electric. Okay, I wasn't aware that that was not battery powered. Oh, actually, it has a 9-volt, so it probably also will work without power, because that wouldn't make sense, right? Here's my mess of stuff. We're still getting ready. And as you can see in here, now this room I've got to do something with. It's downloading. Okay, install now, ready for the update.
And you really got to have an iPhone if you got Starlink. And there's the Starlink modem. I already had the wire through, but I cut it for whatever reason. This all needs updated and fixed up. But we're online. So we got internet. And I've got the fiber unplugged, so I know for sure it's Starlink that's working. And in here we got Miss Lily. But Miss Lily is going to feel much safer because Daddy installed a carbon monoxide detector in here. Why didn't I should have bought a smoke alarm as well. I believe I got one upstairs. I do. But, you know, I've never had any problem running these Mr. Buddy heaters or the one in there, but you don't know, man. You never know. I have never had to run one more than a few days. So now we at least got this. We'll know that, you know, if something's going on or not. I need to change the oil in the air or in the generator and get a chainsaw. And I'm ready, man. I got more than enough propane. Let me show you what I did out here. This is just a hodgepodge, you know. Got my water there. Internet's still connected. And I've got a couple of propanes out here. Now, I don't need that now. I've got the big tank hooked up. Wow, look at all the birds. They're going to be hitting these feeders. But I got this will last me a week. Way over a week. And I'll probably come out here and cover this with a garbage bag. Keep the ice off. I need to get this around back. This is full. I got plenty of propane. I am not going to be cold no matter how long the power's out. I'm not going to be cold, so this is good. This is good. I've got my power banks here ready to go. They're all fully charged. When I do run the generator, whichever one of these needs charged, I'll charge them up with the generator. The plan is not to run the generator very much, but I have it if I need it. And I just added another 15 gallons of gasoline this morning. So I have 30 gallons of gasoline. I've got all these power generators, and I just now got my Starlink going. So I will be able to post, possibly even do a live. I hate doing live streams, but I'm going to be bored. You know, why not? And I don't know. Food, I'm just going to be eating beef stew and soft things I still can't chew. But, you know, when in an emergency situation, I don't care if I'm carnivore, all that will go out the window. I do have emergency food. As I showed you before, I've got 4 cases of MREs. I also got a couple of these. There's, you know, 120 servings or whatever that is. You know, I can't chew that much right now anyway. So, but I've got plenty of food if I need it. I know there's another one of these somewhere. And somebody asked or left the comment, said, why do you show all that? Your neighbors will... Yeah, well, their neighbors are going to have to get by a lot of firepower if they want to come get my stuff. That's what I'll tell you, okay? There you go. They're not going to get it easy. They ain't worried about it. Everybody is prepared for emergencies around here, so it's nothing, you know, out of the ordinary. And look at this one. She has no clue. No clue what is coming. Do you? Hey. Are you inventorying my tools down there? Okay. All right, guys. Oh, wow, this thing, this is how I got my Starlink, but man, I'm going to move it out here away from the house because it turned directions on me. And if it wasn't going to be bad enough, it's got to be windy as hell. That ought to help. I think I'm going to get some clamps or something and clamp that dude down. I've never had a problem with that blowing over. I may set it over here and screw it down to the... That's what I'll do. Get some screws and screw it down to that. All right, I took some screws. And that's where it was, but it was on a 10-foot pole before. I should have left it up there. Should have just left it up there because Starlinks come down in price. If you need it for an emergency, it's good to have. But as you can see, if you thought I was kidding, I have cut it before.
I don't know why. I think I had to add to it or something or another. But man, Starlink is good to have for an emergency. I may invest in the little mini one they have. We'll see how this does. This gets me through. And it also has a heater on it. So if it gets icy, it'll, I don't think it's ever worked real good. I don't know that I've got 2 cuts in the wire. There's Doc Holliday. What's he doing? I've got to clean this off. It's mid-construction and, oh well. I'm probably going to regret leaving that out here. It's going to be waddling. All right, guys, we got Starlink. So I'm probably going to leave that on for now. I'll put my Wi-Fi or my fiber back on until I don't need it, but I'll leave this running. I'll probably hook up another laptop to this so it just stays active. All right. Well, I had a bunch of clips that I got on my iPhone. I hurried out of here this morning and I forgot my camera. So I was using my iPhone. If I did include them clips, I guess I did. But otherwise, there really wasn't much I filmed out there other than waiting in line. Anson Ivy filmed as well. We actually did a video for his channel while we were waiting in line, just like we did for my channel. I don't know if I can get it off the iPhone. But I've got my Starlink running good now, and it's getting good speeds. I forgot how, it's not slow. Starlink is not slow, but compared to fiber, it is. But man, I'm happy. So, there's just something about preparing for these kind of events. It's kind of exciting because a lot of us prepare for this all through the year, and there are years that go by we never have to do anything. We never have to use any of the stuff. But there's always stuff, no matter how much you have and how prepared you are, there's always stuff you're going to have to do to get ready. I knew about this in advance. I really wasn't rushing. I started getting stuff a couple days ago, propane. That's fine. You can do it a couple days out. If you wait till the last minute like this morning, you're going to be waiting in line. But I have enough food. I didn't have to go buy hardly any food. I've got enough stuff for that. I've got plenty of propane, plenty of gasoline now. I got my generator out, fired it up. I decided I'm not going to change the oil because I remembered that I changed it last year. And I'm just going to run that thing into the ground anyway. I'm going to get a new one soon. It's old and I need a better one. But it'll get me through for the next whatever days or whatever. So I will be posting, as long as I keep Starlink, I'll be posting videos throughout this storm. And I hope everybody, there may not even be anybody out there to see it. I don't know. But, I'm just going to keep posting, and like I said, might get bored and do a live stream. I don't like them that much, but I still might do one just to have something to do because, if the power goes out, give me something to do. So I'm going to plug back in the fiber and upload this video, and I appreciate all you guys watching. Hey, we're getting closer and closer to 100,000 subscribers, man. If you haven't subscribed, think about it. I would appreciate that. I'm trying to get up to 100,000 subscribers to reach that upper echelon of YouTube. I think I'll be somebody if I get 100,000 subscribers. Because I ain't nobody right now. Happy trails. And here's the difference between Starlink and fiber. Here's fiber. I got fiber turned back on. Yeah, it's a little quicker, huh? And actually, it's pretty slow right now. I just booted it back on, so. But the upload speed on Starlink was about here. Watch this. This is how I can upload a video in just like a minute. That is insane, man. Gotta love fiber internet. Happy trails. First assignment in the 82nd Airborne Division as a young Airborne Ranger platoon leader. Through being the Deputy Commanding General of 3rd U.S. Army, responsible for the lives of tens of thousands of men and women in combat in Iraq, Afghanistan, and across the Middle East, to being the #2
general officer in the National Guard Bureau in the Pentagon, responsible for over 450,000 citizen soldiers and airmen in all 54 states and territories and the District of Columbia. I have seen the very best of Americans. No matter what their color, their gender, their religion, or national origin, all that ever mattered is their ability to do their job. We and our fellow veterans are proud to have served all of you and to have served our nation. Our military is one of the most respected institutions in the United States. The National Guard has two missions. First, it is trained, equipped, and organized to defend our nation as a strategic reserve from foreign threats overseas. And second, to serve as a capability to governors to help save lives in times of natural disasters such as floods, earthquakes, tornadoes, or hurricanes, and to assist, as mayors may ask, to temporarily augment local capabilities for special events such as the Super Bowl or the Olympics or things in that manner. Our military and National Guard are designed for combat, not for community policing. Soldiers are trained to eliminate threats, not to de-escalate tensions or protect constitutional rights during protests. When we blur that line, we risk turning our own streets into battlefields and our citizens into potential enemies. The use of the military by this administration in Los Angeles, Memphis, and possibly Chicago is inappropriate, it's dangerous, and it is a clear and present danger to the security of our nation. It is un-American. History warns us of this danger. The Posse Comitatus Act of 1878 was created precisely to prevent the military from enforcing domestic law, because our founders understood that freedom cannot thrive under the shadow of military control. Civilian police, accountable to local communities and bound by civil law, are the right tools for maintaining order, not troops and tanks. If we truly want safe and peaceful cities, we should invest in stronger communities, better policing standards, and more trust between citizens and local law enforcement, not the presence of armed forces meant for war. America's strength comes not from fear or force, but from the principles of liberty and self-governance. Let's protect those principles by keeping the military where it belongs, defending the nation, not policing its people. I stand here today speaking resolutely, not only as a retired soldier, but also as a father and father-in-law of my daughter and her husband and my 3-year-old grandson, who are residents of this wonderful city. För utskott och delegationer tillsammans, och krigsdelegationen var den första jag hittade. Försvarsutskottet verkar inte Ygeman vara med i. Och jag tycker det är lite oroande eftersom Ulf Kristersson gjorde ett sånt fruktansvärt dåligt framträdande eller intryck på sin pressbrief.
Han hade hållit det här nationella säkerhetsrådet, hade han sammankallat idag. Det skulle ju ske på min 50-årsdag. De har flyttat det till fredag den 23 istället. Och anledningen till det satt långt in, men det var för att Mette Fredriksson hade ställt in att alla statsministrar skulle åka till Grönland idag egentligen. Men det var inställt, så därför la nationella säkerhetsrådet idag istället. Och han avslutar hela pressbriefen med att säga, och så får vi passa på att önska en trevlig helg. Om det blir någon helg. Alltså, titta på den presskonferensen. Jättemärkligt. Jag ringde till riksdagens presstjänst. Första gången svarade de inte, andra gången svarade de. Och de kunde inte svara på min fråga om krigsdelegationen hade sammanträtt. Det var väl krigsdelegationen den hette, va, som jag satt i båda två. Ja, krigsdelegationen. Men de ringde tillbaks till mig nu för en liten stund sedan och sa att de hade kollat, och enligt vad de kände till så hade inte krigsdelegationen sammanträtt. Men det kan ju vara något annat eller något hemligt. Det kan ju vara rikets säkerhet som gör att de inte berättar att vi befinner oss i krig. Vad vet jag, vi får inte veta någonting. Men jag tänkte inte prata om det idag. Jag tänkte harva på här jag vet inte hur länge man orkar hålla på med det här vansinnet egentligen, om jag ska vara helt ärlig. Jag tänkte det här som jag skrev tidigare idag om Petra Lund och Gunnar Strömmer och den här fruktansvärda brottsligheten som de inte verkar adressera på ett korrekt sätt, enligt mig i alla fall. Men efter min livesändning idag så gjorde jag det här också, att jag fotograferade Kulturhuset mot Bennys torg här, han som tog livet av sig under MeToo och Aftonbladets drev mot honom. Åsa Linderborg, va? Kulturhuset har då blivit en plats för pollare och slavarbetsfordon och såna här bilar, övervakningsbilar. Jättetrevligt. Och här ser ni i bakgrunden också hur man har spärrat av talarstolen på Sergels torg. Man har förstört den. Man säger att man ska bygga tak över den. Och det kan man ju tänka sig då att det kommer försenas både 1, 2, 3 gånger. Och sen så sa jag att jag tyckte att Kulturhuset var vackert. Och jag tycker det är en intressant byggnad rent arkitektoniskt. Men sen så, det här har jag ju sett hur många gånger som helst. Jag gick förbi det här, det är precis på Sveavägen vid Klaratunneln. Det är alltså som ett litet hus. En sån här jordkällare med guldtak. Och sen så är det en avkapad stam med guld där. Och det är ju då gjort innan Palmemordet såklart. Och de här 3 takstockarna då man kallar det. De är gjorda i högpolerad röd granit. Ja, vad betyder det? Men det är väl Celsing och grabbarna som har gjort det här. Jag har inte hittat vad det är. Det står ingen plakett om att det är något konstverk eller någonting.
You know, just a couple of years ago, MAGA was telling us that if they had to wear a mask in a grocery store, or if they had to stand 6 feet apart from someone during a global pandemic, or if their employer told them that they were required to get a vaccine, they would tell you that that was a tyrannical government and that they did not have to comply to that. And they said that if they did have to comply to those things, well, it would just lead to us having a dictator. It would be the end of democracy altogether. And the next thing you know, if you let them make you wear a mask, well, man, they'll come bust down your door next. And now ICE is out there busting down people's doors, and they're telling us we should just comply. The tyrannical government crowd is all for the tyrannical government if it's going after people that they disagree with, or if in their mind they're getting revenge on the people that wanted them to wear a mask and not cause other people to die. That is absolute peak hypocrisy, but you should not be shocked, because remember what I always tell you, MAGA has absolutely no bottom. And if you want to see that, all you got to do is look at what's going on in Minnesota over the last couple of weeks. We saw a mother lose her life, and we saw them go to bat for the ICE agent. And they'll say, oh man, it was just because she got in the way, she weaponized her vehicle. Or then they'll say, oh no man, they're just going after gangsters, they're just going after criminals, they're not going after good, hardworking people. And they ain't got no problem with law enforcement. But I've got a clip here from a Minnesota police chief talking about how that ICE has been harassing citizens and people in law enforcement. The truth is, immigration enforcement is necessary for our national security and for local security. But how it's done is extremely important. Recently, as the last 2 weeks, we, as law enforcement community, have been receiving endless complaints about civil rights violations in our streets.